for the 2025 attempts. 2025. So this will be an interesting journey, and that will take you through the entire gamut of civil services preparation, including CSAT, civil services, aptitude test, then the essay part of the main examination, the compulsory papers, English, and a little bit of Malayalam, of course. Then all the other papers, the hardcore subjects which you need to study. Based on the syllabus, we will be covering 100% of the syllabus. And on a regular basis, we will be having test papers, evaluations. So you'll be having a beautiful test platform through which you have to traverse, and your results should be evaluated. And that will be given back to you. The results will be given back to you in a timely manner, in a fixed time frame, so that you can also judge where you stand, how much did you study, and according to your study, where have you reached, which are your tough areas, which are your areas of interest, which are your areas of ease, where do you want to improve and consolidate your preparation. All these things you will come to know. And of course, we are here to support you at any point in time, at any point, not 1 day or 2 days or 3 days. No, it's not like that. It's 24/7. We'll be here to support you. Whether it is your personality development, whether it is your communication, whether you've got some personal problems, whether you are not understanding something or the taught programs, the class, whatever is your problem, you can come back to us. If there is a problem, certainly come back to us. We will get it addressed. We will certainly address your problems. And we will not let that problem pass unquestioned or unchallenged, so that you will face more such problems in future. First thing which is to be born in your mind is that the civil service examination, it's not an unsurmountable mountain. It is easy to climb once you do that climbing step by step in a systematic. It should not be haphazard manner. It should be disciplined, planned activity. So you plan your day every day. You need to have a proper plan. Even if you are spending 2 hours, 3 hours to start with, but you should spend that 3 hours in a quality manner. It should be qualitative spending. Whether you are reading the newspaper, whether you are picking up some good item to be preserved for your future studies, whether it is something on international relations. So this morning we are fortunately starting with international relations. And because you might have seen the faculty here. And I think only Neetu is new to this class. Huh? Okay. So you don't, I mean, you need not worry about this. Your English classes much faster than any other persons in the class can do. Does it mean that others cannot catch up? You can also do that. So try to understand that this is going to be an interesting journey, so that it will catapult you to the higher echelons of knowledge, higher echelons of understanding, higher echelons of wisdom in future. And this will certainly help you in surmounting the difficulty in the examination. I won't say that this is one of the toughest. So it is not. This is an examination which is very tough for those people who go in a haphazard way, who go without any preparation. If you are going with proper preparation, this is not a tough examination at all. Many of our students have cleared the examination. They have been from ordinary backgrounds. Ordinary background, and I'm not talking about the financial background. Because financially also, so many people have come to us, financially downtrodden people. We have helped them in every possible way, so that they found the journey very interesting, that they develop a passion for the studies. Every day they come back to us with an increased appetite for knowledge, which I have time and again I've been telling in the class. You come back to us with an increased appetite for knowledge. We are here to quench your thirst and satiate your hunger. We will be at your service. Our objective is to see, our innocent selfishness is to see that you are placed in civil services. So every step by us, will be to see that you are pushed ahead in future. So not only whether it's Pooja, Govind Krishna, Jyotish or Shresht,
Please be with us and don't be carried away by don't be in attendance today because many students are planning to write the 16th examination. Prelims exam is happening. It's slated to be on the 16th of this month. Previously, it was on last Sunday of May, and this got postponed because of the elections, general elections. And now it's slated to be on the 16th of this month. So after the examination, some more students would get added up. Those have already joined. And there are certain other students who have already joined. They paid the fees, they did all the official formalities, but they are yet to join because they have got some other course to be completed. Especially in the agricultural college and all, they have to submit their project report and all. So that is, and we have got a huge program, a mega program, which is happening on the 22nd of this month in YMCA Hall, where former DGP is coming and addressing the gathering on how to crack civil service examination. We are widely going to give a wide publicity for the widely getting publicized. And from that also we expect a lot of it. And now the results have come and a lot of inquiries are coming. You would be adding up a lot of friends when we set everything in the motion. So this being my introduction, the faculty is not new to you. Only I think his name is Krishna Prasad Arora. So he will this morning start with treaties, international treaties, international IR class. So wish you all the very best. Yeah, this being a new beginning, new dawn. So let us join together to have a very successful journey, and we will be a part of your success. And we love you to be a part of the success story of this organization or the faculty. So if you have got any problem, understanding the problem, understanding the subject, you have got a liberty to ask any number of times your doubts. You can raise your doubts, any number. Puja for that, I will for that matter. I will appreciate because whenever I was talking to him in the classroom, he used to raise a lot of questions, which I appreciate. And Joseph also, for that matter, he has come to me and said that we need to go in a lobbies. Such, observations, such pieces of advice or pieces of suggestions from your side, those things are most welcome. Because we are understanding your pulse when you talk to us. And that's a clear-cut demarcation between you and the faculty members of the office. We won't get to know what is in your mind, whether it is everything is going in your head or brain. Not like that. At any point in time, you can walk into my room and talk to me, whether you are understanding something or something is to be improved somewhere. That way, right? And any student has got an issue, we will be more than happy to get into that particular realm and get it sorted out. So this being again my introduction. Thank you, and wish you a very bright morning, and wish you a very bright year ahead. Wish you a successful year ahead. Thank you. So we'll be beginning with international relations today. So before starting this, I'll give you a brief or rough introduction regarding what the subject mainly deals with. Okay. So some of you might be new to this subject. So basically, this is the one paper in civil service examination which is known as Political Science and International Relations. Okay, it is known as PSIR. So this subject, politics is one area and international relations is other area. Okay, international relations basically has different sections coming under it, which is the relations of India with its neighboring countries, the relations of India with US, China, Pakistan, etc. Then we have to study about international institutions like United Nations, other institutions like SAARC, BIMSTEC. If you have heard about that, Shanghai Cooperation Organization, SCO, etc. We have to learn about the treaties that are there. We have to learn about the peacekeeping operations that are there. So this is basically a brief subject. Okay, this is not a very long subject. If you understand the concepts and if you understand and read the newspaper regularly, if you are in touch with the current and contemporary developments, okay, you aren't
touch with the newspaper, if you are in touch with the current and contemporary developments, you will be able to understand this subject and comprehend the subject easily. Okay. So when it comes to international relations, the theory part is less. Okay. You should know about when United Nations was formed, or what was World War I, what was World War II. That is theory. Okay. But there are a lot of things which comes into the current and contemporary relations. Okay. For example, the Russia-Ukraine war. That is something of a contemporary relevance. Okay. Now that gets incorporated into the subject of international relations. Okay. Russia-Ukraine war. You take a US-China trade war. All these things are of current and contemporary relevance. So that is how, by reading newspaper, you get attached to the subject a bit more. Okay. You'll be able to analyze the relations between India, Egypt, India, US, India, Russia. What can be the points of difference between these countries? Okay. And when it comes to the civil service examination, what we have to understand is that in the relationship between Pakistan and USA, you must be able to understand the relationship between India and USA, or India and Pakistan. Okay. So make sure that you have got a clear connection between what India's foreign policy is. Okay. Understand what India's foreign policy is. We'll be understanding that what India's foreign policy is, how it aligns with that of the other countries. You obviously know that India's foreign policy does not align with that of Pakistan. Okay, so in what areas does it not align? Does India follow peacekeeping more of international relations, or does it move in such a way in the scheme of big things? Or does Pakistan involve in more wars? Why do they involve in more wars? What can be the reason? Okay, so these are the things we have to understand in international relations. Right now, we'll be discussing about certain international institutions like the United Nations, the principal organs which comes under the United Nations, and also I'll familiarize you with certain terms that are there in international relations. Okay, and we'll slowly move into other areas of relations. Okay, so we'll be beginning with United Nations. So do you know when international relations? I mean, when United Nations was formed? Do you know when? There is a day for that also. October 24th, 1945. Okay, that was the year when United Nations was formed. And it is also known as the United Nations Day. That is the October 24th is known as the United Nations Day. If you want, you may write it. United Nations, that is UN, United Nations Organization. Okay, UNO, or you can simply say United Nations. It was formed on October 24th, 1945. And the term United Nations was coined by, I'll give you a guess, it was a US president. Do you know who coined it? It was a US president, not the recent ones. Yeah, Franklin D. Roosevelt. So the term United Nations was coined by former US President Franklin D. Roosevelt. So the first conference, okay, the first conference of the United Nations occurred in San Francisco. The first conference of United Nations occurred in San Francisco, where the representatives of 50 countries, 50, where the representatives of 50 countries, 50, decided to, where the representatives of 50 countries decided to build or establish an international organization. Decided to build or establish an international organization. Okay, so that is the basic information regarding the United Nations. And do you know on what pretext was this United Nations formed, or which institution did it replace? Which organization did it replace? It replaced the League of Nations. It replaced the League of Nations, which was a so-called failure institution.
Okay, the UN replaced the League of Nations. Okay. So one thing which you have to understand is that now you have written that the UN replaced the League of Nations. The League of Nations was formed for the same purpose as that of the UN after World War One. Okay. So what was the World War One period? 1940, 1950 to 1990. Okay. And this Second World War occurred in 1945 period. Okay. So what we have to understand is that the League of Nations was formed for the same purpose as that of the UN, that is peacekeeping, international peace, security, stability, etc. After World War One, but later it proved to be a very inefficient organization, and that was the reason why a Second World War occurred. Right after the invention of UN or after the inception of UN, a world war hasn't occurred. Okay, though there have been many wars, between countries like India, Pakistan, US, China, etc. A war itself as a whole war hasn't been declared. A third world war hasn't occurred after the inception of the UN. But the League of Nations failed, where a second world war occurred between 1939 to 1945. Okay. If you want, you can note down the period of the Second World War, 39 to 45. So that is when the significance of the United Nations came into question. Okay. The leaders of different nations thought, why can't we go for another organization? Why can't we go for another institution? One institution, that is the League of Nations, has failed. Okay. So we should have another institution. Maybe it can be named as the United Nations. The name itself shows that there is some amount of unity in it, right? United Nations. The other one was League of Nations. The word League and the word United has a different meaning altogether, right? So that was the reason why they named it as United Nations. And Franklin D. Roosevelt was the first person to coin it. They termed that as United Nations, and they wanted all the countries, if possible, all the countries of the world to be a part of it. Okay, so as to maintain. Okay, so you can write now the functions of the United Nations. The functions of the United Nations. Functions, main functions are maintenance of international peace and security. Maintenance of international peace and security. Development of friendly relations among nations. First point is maintenance of international peace and security. Second point is development of friendly relations among nations. Development of friendly relations among nations. Third point is international cooperation. International cooperation. International cooperation in solving the problems. International cooperation in solving the problems of humanitarian nature. In solving the problems of humanitarian nature. And to promote international cooperation in solving the problems of the humanitarian nature. Solving the problems of the humanitarian nature. And to promote human rights. And fundamental freedom. And to promote human rights and fundamental freedom. And to promote human rights and fundamental freedom. Fourth function, to act as a sender. To act as a sender for harmonizing
to act as a center for harmonizing the actions of nations, to act as a center for harmonizing the actions of nations to achieve the above ends. To achieve the above ends. ENDS. Okay, so you take any organization, okay? You take any organization, whether it be United Nations or any other such peacekeeping organization or organization which support peace and stability, okay? These organizations will definitely have this wordings, okay? You have to remember these terms. That is cooperation, mutual agreement, mutual agreement between countries, reducing mutual tensions, okay, mutual non-aggression. These all can be the wordings for whether it be the non-aligned movement or whether it be United Nations. For all these international organizations which support peace or which tries to improve the international stability, these type of wordings, that is mutual, as I told, mutual non-aggression, stability, international stability, etc. These type of wordings will always have a place. Okay. So these type of wordings you please underline it because you can use it anywhere when it comes to the case of United Nations and all. All the organizations are or all the principal organs involved in the United Nations use these wordings. Okay. So now you may write down the principal organs. Okay. The principal organs of the United Nations. Principal organs of the United Nations. Principal organs of the United Nations. The first one is the General Assembly. The General Assembly. Have you heard about the General Assembly? Okay. So first one is the General Assembly. Second one is the Security Council. Security Council. Third is Economic and Social Council. Economic and Social Council. Fourth one is the Trusteeship Council. Trusteeship. Trust. WSHIP. Trusteeship Council. Trusteeship Council. Fifth one is the International Court of Justice, also known as the ICJ. The International Court of Justice. International Court of Justice. And the sixth one is the Secretariat. The International Court of Justice, and the sixth one is the Secretariat. The Secretariat. Okay, so these are the 6 principal organs of the United Nations. Okay, the United Nations working or the working of the United Nations is basically under these different organs. First one is the General Assembly. You might have heard about General Assembly. It has a lot of members, like 190 to 193 members General Assembly has. Then regarding Security Council, Security Council's difference from other councils is that it will have a very less number of members. Okay, that is, I'll tell about Security Council in detail. So that is regarding the Security Council. We have the ECOSOC, also known as the Economic and Social Council, to discuss the economic and social affairs. We have the Trusteeship Council, which is now not in effect. It has been suspended. Okay, as it is now not in effect. It's a suspended organ. The International Court of Justice, which is a very active organ, and the Secretariat. Okay, so this is regarding the 6 principal organs of the United Nations, which we'll discuss in detail. So before moving into that, you write down certain names of the offices of the United Nations. That is the UNDP, United Nations Development Program, UNDP, United Nations Development Program. United Nations Development Program. UNHCR, that is UN High Commissioner for Refugees. UN High Commissioner for Refugees, that is UNHCR.
UNHCR, United High Commissioner for Refugees. For refugees. United Nations Children's Fund, which is also known as UNICEF. United Nations Children's Fund. United Nations Children put apostrophe S, Children's Fund, which is known as UNICEF. Okay, so these are the basic, the well-known programs of the United Nations. Okay, so we have already told that this United Nations was formed. How was it formed? In the backdrop of World War II. And why was it formed? Because League of Nations was a failure. Okay, so there was an organization called League of Nations. It failed, and as a reason, World War II occurred. And to stop any other wars from occurring, that is to prevent a third World War, United Nations was formed. Okay, so we'll take down some details of the League of Nations. Okay, you can write down the League of Nations. We'll note down some points pertaining to League of Nations. League of Nations. So the League of Nations was an intergovernmental organization. You just write down the points. Okay, intergovernmental organization founded on intergovernmental organization founded on January 10th, 1920. January 10th, 1920. As a result of the Paris Peace Conference, Paris Peace Conference that ended the First World War. Second point, it was the first worldwide intergovernmental organization. It was the first worldwide intergovernmental organization. It was the first worldwide intergovernmental organization whose principal mission was to maintain whose principal mission was to maintain world peace. Whose principal mission was to maintain world peace. Okay. The credibility of the organization, third point, write it down as third point. The credibility of the organization was weakened by the fact. The credibility of the organization was weakened by the fact that the United States never officially joined the League. League means the League of Nations. Okay, joined the League and the Soviet Union. Joined the League and the Soviet Union. Joined late. And was soon expelled. Joined late and was soon expelled. After invading Finland.
The league lasted for 26 years. League of Nations എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് 26 വർഷമാണ്. The league lasted for 26 years. The league lasted for 26 years. So I have already told you what was the main failure of the League of Nations. Yeah, that is, it could not prevent the Second World War. Okay, that was the main failure of this organization, or the main reason why this organization failed and United Nations came into existence. Okay, so you just go through what we have written till now. Just go through what we have written till now. So we discussed the term United Nations, how that term came, who coined it, when did it come into existence, 24th October 1945. Now it has a membership equaling almost 193 countries. We discussed that. We have discussed the purposes of the UN or the main functions of the UN. We have discussed 4 functions under that, which is the maintenance of international peace and security, friendly relations, cooperation, etc. We have just stated the 6 principal organs: General Assembly, Security Council, ECOSOC, Trusteeship, ICJ, and the Secretariat. We've discussed the main programs of UN, that is a UNICEF, UNDP, etc. And we've discussed the League of Nations. When was it formed? Why was it formed, and why did it fail? Okay. So as we have understood, this is the background of how United Nations was formed. Okay. So what we have to understand is that have a clear idea of World War I. And understand this, World War I occurred between the period of 1914 to 1990. Okay. And the League of Nations was formed on the pretext of the First World War, and was formed with the idea that it can prevent a Second World War. Okay. Why is UN still existing? Because we believe that UN can prevent a Third World War. That is the reason. So League of Nations failed to do that because there happened to be a Second World War. And also the reason was that, comparing to United Nations, League of Nations mostly had a much more formal establishment, okay, or it had a much more serious contact with its member nations. United Nations mainly focused on diplomatic engagement, while League of Nations mostly had a serious engagement with its member nations. And that can be one reason why the big nations refused to join the League of Nations. Okay, so that being the thing, we'll move to the 6 principal organs. Okay, so the first one is the General Assembly. The General Assembly. I hope it's clear for you till now. First principal organ is the General Assembly. It is the only major organ of the UN. It is the only major organ. It is the only major organ of the UN in which all members are represented. Which all members are represented. It is called the town meeting of the world. Put that in double comma or double inverted comma, town, TOW, town meeting of the world. World in a meeting, town meeting of the world. Town meeting of the world. The powers of the General Assembly are, you just write down powers. Powers are, first point, it elects the members of other major organs. It elects the members of other major organs, such as it elects the members of other major organs. What are the other major organs? Which are the other major organs? Security Council, ECOSOC, etc. Okay. So it elects the members of the other major organs, such as the 10 non-permanent members. Such as the 10 non-permanent members of the Security Council. Such as the 10
non-permanent members of the Security Council non-permanent members of the Security Council, comma, the 54 members of ECOSOC. ECOSOC is Economic and Social Council. Okay, the 54 members of ECOSOC, comma, the elected members of the Trusteeship Council. The elected members of the Trusteeship Council and together with the Security Council Security Council കൂടെ ചേർന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് they elect the judges of the International Court of Justice. Together with the Security Council, they elect the judges of the International Court of Justice, ICJ. They elect the judges of the International Court of Justice. It appoints, can write down as the next point. It appoints the Secretary General of the UN. Who is the current Secretary General of UN? Anyone knows who is the current Secretary General of the United Nations? Ivan knows. Antonio Guterres. Okay, we'll write down that later. We'll write down that later. You write down the point. It appoints the Secretary General of the UN Secretariat. Secretary General of the UN Secretariat on the recommendation of the Security Council. On the recommendation of the Security Council. It is also empowered to admit new members. It is also empowered to admit new members. General Assembly and a heading at the side, you can write down the main deliberative organ of the United Nations. Okay. The main deliberative organ of the United Nations. The main deliberative organ of the United Nations. So we are discussing about General Assembly, and what all did we say? It is the only major organ of the UN in which all the members are represented. It's the deliberative organ of the United Nations. And what are the powers it has? Mainly it's about electing. Okay. Whenever you hear the word powers of certain things, I mean certain organs coming under the United Nations, it's about electing. Okay, it's about election of members. It's about election of members to the Security Council. That is the 10 non-permanent members, the 54 members of the ECOSOC, etc. Okay. The sessions of the General Assembly. Next. Sessions of the General Assembly. SESSIONS. Sessions. The General Assembly's regular session. The General Assembly's regular session usually begins. The General Assembly's regular session usually begins each year in September. Each year in September. Each year in September. At the start of every regular session, or at the start of each regular session,
At the start of each regular session, the assembly elects a new president. The assembly elects a new president. The assembly elects a new president, 21 vice presidents. 21 vice presidents. ഒരു പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വരും, 21 vice presidents വരും, and the chairpersons of the assembly's 6 main committees. And the chairpersons of the assembly's 6 main committees. And the chairpersons of the 6 main committees. In addition to the regular session, in addition to the regular sessions, the assembly may meet in special sessions. Regular sessions കൂടാണ്ട് special sessions വയ്ക്കും. Okay, so in addition to its regular sessions, the assembly may meet in special sessions at the request of the Security Council. At the request of the Security Council of a majority of member states. In addition to its regular sessions, the assembly may meet in special sessions. The assembly may meet in special sessions at the request of the Security Council. At the request of the Security Council of a majority of member states. Of a majority of after the Security Council, put a comma. Okay. Security Council അല്ലെങ്കിൽ of a majority of member states, comma, or of one member, if the majority of member occurs. Or of one member if the majority of members occurs. Okay, and the General Assembly has a proceeding. Okay, so you can write down the procedure or the proceedings of the General Assembly. Procedure or proceedings of the General Assembly. First, write down general debate. General debate. General debate. Who would be stating these debates? Who would be presenting these debates? Yeah, it would be the heads of the government, Prime Minister, President, etc. Okay, in which the member states would express their views on the particular issue. For example, if the issue is terrorism, okay, if the issue is terrorism, or if the issue is something related to financial issue or financial crisis, then the heads of the state, that is, if it's in the case of India, it would be Prime Minister. If it's in the case of US, it would be the President. So whichever country is involved, the heads of that country, the heads of the government of that country would be representing the country and would be talking the issue of the country. Or for example, if you have heard the debates of the UN, when there was this India-Pakistan issue, okay? India had its own view that was against Pakistan. Pakistan obviously had its own view against India. So if a delegate of US or if a delegate of some other country for that reason, Korea, US, China for that reason, they can state their own view on that point. Of that point means on the India-Pakistan war or on the India-Pakistan conflict, they will have their own issue. What can be the ways to solve this issue? That is what the UN creates. Okay. ഓരോ രാജ്യവും അവരുടേതായ സ്റ്റാൻഡ് പറയും. ഇഷ്യൂല് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ we stand with Pakistan. Whatever be their view, UN will find, or UN's policy or UN's motto or aim is to find a resolution or a solution to this problem, to this existing problem. Okay, so we have 6 main committees coming under the General Assembly. You can note down 6 main committees.
That's under the General Assembly, okay? Not under the United Nations. 6 main committees under General Assembly. 6 main committees under UNGA. You can right now you can put down it as UNGA. That is General Assembly. First one, write down Disarmament and International Security Committee. Disarmament is DIS ARM AMENT. Disarmament. Okay, Disarmament and International Security Committee. Disarmament and International Security Committee. What would be this, the acronym of this organization? Acronym means short name. What would be? It is known as DISEC, okay? DISEC. DISEC. It is known as DISEC. Second committee is the Economic and Financial Committee. Economic and Financial Committee. Economic and Financial Committee. This committee is known as ECOFIN. 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 That is Economic and Financial. ECOFIN. First one is DISEC. Second one is ECOFIN. Third one is Social, Humanitarian and Cultural Committee. Social, Humanitarian and Cultural Committee. Social, Humanitarian and Cultural Committee. What can be the short name of this? It you take the first 2 words and form it. This social, SOCHUM. That is social, humanitarian, and cultural. SOCHUM, okay? SOCHUM. Social, cultural, humanitarian. SOCHUM. SOCHUM. Humanitarian HUM. Cultural C. Social SO. That's how it's formed. Social SO. Cultural C, Humanitarian HUM. That's how it is known as a SOCHUM committee. Fourth committee is Special Political and Decolonization Committee. Special Political and Decolonization Committee. Special Political and Decolonization Committee. Fifth committees Administrative and Budgetary Committee. Fifth committees Administrative and Budgetary Committee. Fifth committees Administrative and Budgetary Committee, and the sixth committees Legal Committee. ആറാമത്തെ committee Legal Committee. നിങ്ങളിപ്പോ എഴുതിയേക്കുന്ന ആ 6 മെയിൻ കമ്മിറ്റീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഒരു കൺട്രിക്ക് വേണ്ട ഏതൊക്കെ കമ്മിറ്റീസ് ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ജനറൽ അസംബ്ലി ഓൾസോ ആണ്. ഒരു കൺട്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി വേണം, ഒരു ലീഗൽ കമ്മിറ്റി വേണം, ഒരു ഡിസാർമമെന്റ് കമ്മിറ്റി വേണം. ഡിസാർമമെന്റ് ആംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആംസ്, ARMS, വെപ്പൺസ്, ആയുധം. ഓക്കെ, സോ ഡിസാർമമെന്റ് മീൻസ് ഡിസ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതായത് വെപ്പൺസിന്റെ യൂസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, or reducing the use of weapons. അതാണ് ഡിസാർമമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You take the word colonization. Colonization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what British did to India. Decolonization means തിരിച്ച് ആ കോളനി ഇല്ലാതാക്കുക, അതായത് ബ്രിട്ടനെ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ഡീകോളനൈസേഷൻ. സോ ഒരു കൺട്രി നമ്മൾ എടുത്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്ത്യ ഓർ ഫ്രാൻസ് ഓർ ജർമ്മനി, വിച്ച് എവർ കൺട്രി യു ടേക്ക്, ഏതൊരു കൺട്രിക്കും ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. കമ്മിറ്റി, അതായത് വെപ്പൺസിന്റെ യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലീഗൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഒരു എക്കണോമിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ്. ഓക്കെ, so that the same happens here also. So these are the main committees, not of the UN but of the United Nations General Assembly.
United Nations General Assembly എന്ന് പറയുന്ന for those who don't know is one of the 6 principal organs of the United Nations, and it is also known as what? We wrote down a heading for that. It is known as the main deliberative organ of the UN. Okay, it is known as the main deliberative organ of the UN. Deliberation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What do you mean by deliberation and deliberative organ? The word meaning of deliberate എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് discuss, debate എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. Okay, so main deliberative organ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം what did we tell as one of the sessions of the General Assembly? We told that this session of the General Assembly starts with a general debate. Okay, so basically this committee is about debating. അവരുടെ വ്യൂസ്, ഒരു കൺട്രീന്റെ വ്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. So basically, that is why it is known as the main deliberative organ of the UN. Okay, deliberative means discussing, debating, etc. Okay, those are the meanings of that. Next, you can write down the Security Council. That is the second principal organ. The Security Council. It's a very important organization. Okay, very important organ of the United Nations. Not organization, organ of the United Nations. Security Council. അല്ലല്ല, അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് 6 പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, there are 6 പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജനറൽ അസംബ്ലി. Now the second principal organ is Security Council. ജനറൽ ഡിബേറ്റ് അതാണ്. പിന്നെ റെഗുലർ ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത്. That is regarding, അതായത് ജനറൽ അസംബ്ലിക്കുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. What happens within the General Assembly. ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡിബേറ്റിംഗ്. ജനറൽ ഡിബേറ്റ്സ് ആണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ അജണ്ട. പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ പ്രൊസീഡിംഗ് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീഡിംഗ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ജനറൽ ഡിബേറ്റ് ദാറ്റ് occurs. Okay, first is general. If you want it in perfect order, it would be like first there would be a general debate, then there would be an address followed by the United Nations, the Secretary General, then different heads of the governments come and talk. So this can be the different proceedings to put it in number. Okay, but the general proceeding of this is that there are many debates occurring. Different heads of the governments come, they talk, they represent their issue. That is it. Okay, so the second organ which you can write down is the Security Council. Security Council has primary responsibility. Write down and then I'll explain. Security Council has primary responsibility, comma, under the charter, CHARTER. The Security Council has primary responsibility under the charter. Security Council, അതിന്റെ main objective എന്തായിരിക്കും? To maintain international peace and security. You can write down that. Under the charter, comma, for the maintenance of international peace and security. For the maintenance, to maintain, no, you can write it in any way. Maintenance of international peace and security. To maintain international peace and security. On 31st January 1992, highlight that date, okay? On 31st January 1992, the first ever summit meeting, of the council. The first ever summit meeting of the council was convened at headquarters. Comma, attended by
heads of the states and governments, attended by heads of the states and governments of 13 of its 15-member council, of 13 of its 15-member council, 13 of its 15-member council, 13 of its 15-member council, and by the ministers for foreign affairs, and by the ministers of the foreign affairs of the remaining two, അതായത് 13 heads of the government and states are ബാക്കി 2 foreign affairs the ministers are. Did you get that sentence? 13 of its 15 members and by the ministers of foreign affairs of the remaining two. It is described as UN's only action agency. UN's only action agency. You underline that only action agency, okay? UN apostrophe S, UN's only action agency, and is often described as the enforcement wing of the UN. And is often described as the enforcement wing of the UN. Security Council എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതിയ സൈഡിൽ ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിങ് എന്ന് എഴുതി. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിങ് ഓഫ് ദി UN എന്ന് എഴുതിയത്. Enforcement wing of the UN. Okay, that's a very important point. Okay, so we have already told that there are 15 members. Okay, 15 members in the constitution. That's how they are comprised of. Do you know that there are 5 permanent members of UN? There are 5 permanent members of UN. Okay, so you write it down in such a way, you draw it diagrammatically. Okay, like there are 15 members. Okay, so members or composition or structure of Security Council. You can write it down. Write it down as composition. Composition or structure. 15 members are there in total. Okay. So 15 is the umbrella term. Okay. 15 you divide it into 2. 5 and 10. 15 and divided. 5 and 10. 5 is permanent. 5 in the put a bracket and write permanent. ബാക്കി 10 നോൺ പെർമനന്റ്. Okay, so 15 members ഉണ്ട്. There are 15 members, 5 are permanent members, 10 are non-permanent members. ഈ 5 permanent members ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം? Do you know who all are these 5 permanent members? ഒരു മേജർ കൺട്രീസിനെ വെച്ചൊരു ഗസ് ചെയ്തു. France is there, US is there, Russia, China, UK. Okay, so you can write down China, France, Russia, UK. You can put in bracket as Britain also. Okay, and USA. China, France, Russia, UK, USA. പഠിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമിന് you call it as CF Brusa. CF Brusa means China, France, CF. Brusa എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ, റഷ്യ, ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. Okay. So that's it regarding the permanent members. And the 10 non-permanent members, they are elected for a 2-year term. 10 non-permanent members in a hyphen at the top. You can write it down anyway. The 10 non-permanent members are elected for a 2-year term by a 2/3 majority of the General Assembly.
are elected for a 2-year term by a 2/3 majority of the General Assembly. Okay, by a 2/3 majority of the General Assembly. What is the difference between simple majority and 2/3 majority? Simple majority എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 50 plus 1. 50% plus 1 എന്നുള്ളതാണ് simple majority. The reason behind many organizations have this 2/3 majority is because നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ 2/3 majority വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it requires a lot of support. Okay, a lot of members must be involved in processing that request അല്ലെങ്കിൽ in promoting that request അല്ലെങ്കിൽ promoting that action. That is the reason why there is basically this thing called 2/3 majority. That is a bit of complex majority. It is easy to acquire 50% plus 1 majority. 100 പേരുള്ളതിൽ 51 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 50% ആയി. പക്ഷേ 99 അല്ലെങ്കിൽ 100 പേരുള്ളപ്പോൾ 2/3 majority എന്ന് പറയുമ്പോൾ it requires more than 66 members. Okay, so there is a difference of almost 15 to 16 members and it's very difficult to get their votes also. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2/3 majority വരുമ്പോൾ many resolutions or many things which are amended in the United Nations, even in the parliament for that reason, do not get passed. Majority, majority, for example, we take the case of parliament. Okay, if it's the case of BJP who is ruling in the center, if they don't have a clear majority in the parliament, okay, if they are forming an alliance as they are going to do right now, if they are going to form an alliance, or alliance form ചെയ്യുമ്പോൾ obviously മറ്റേ different number of parties ആയിരിക്കും join ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. TDP ആകാം, പല type of parties join ചെയ്യും. ഈ പാർട്ടീസിനെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് it's not necessary or mandatory that they might support this. But if all the members are from the BJP, it's easy for them to acquire this 2/3 majority, right? So that is why the analyst and the specialist of this politics always tell that get a majority. When it comes to India, there are 543 seats. Out of that, get the majority of at least 272 seats. Okay, for the party called BJP. Bharatiya Janata Party. When it comes to international relations, we take it into United Nations. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ അവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2/3 majority വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടഫ് ടു പാസ്. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു പ്ലാൻ പാസ്സാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ the reason why it does not get passed is because India has a lot of support. ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് അത്രയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് it doesn't get 2/3 majority in many times. പാകിസ്ഥാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൺട്രീസ് ഉള്ളൂ, ചൈന, ടർക്കി and some other nations also. അപ്പൊ ഈ ഐഡിയോളജി ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ 2/3 majority കിട്ടാൻ ടഫ് ആണ്. So that is a basic difference between simple majority and 2/3 majority. Okay, so again right now note down the functions and powers of the Security Council. The functions and powers of the Security Council. What would be the first major function which we have already written? To maintain international peace and security. To maintain international peace and security in accordance. To maintain international peace and security in accordance with the principles. In accordance with the principles. In accordance with the principles and purposes of the United Nations. In accordance with the principles and purposes of the United Nations. Okay, did you write down that point? To maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations. Second point is to investigate any dispute. To investigate any dispute or situation. To investigate any dispute or situation which might lead to international friction. To investigate any dispute or situation which might lead to international friction. Friction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what do you mean by friction? The general term of friction.
മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയായിട്ട് ഒരു ഒരയുന്ന രീതി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇന്റർനാഷണലി when you will talk about international friction, it's about the disputes that can occur between the countries, okay, or the tensions that can occur between the countries. You have to keep these terms in mind, okay? Tension, disputes, international friction. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാറിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കോൾഡ് വാർ, okay, I'll talk about cold war later, but keep these words in mind, okay? Tension, friction, etc. Next point is to recommend methods of adjusting such disputes. To recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement. Or the terms of settlement. To formulate plans. Next point. To formulate plans for the establishment of a system. To formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments. To regulate armaments. ARMAMENTS. Armaments means weapons. To take military action against an aggressor. To take military action against an aggressor. To take military action against an aggressor. To determine the existence of a threat. Next point, okay? To determine the existence of a threat to the peace. To determine the existence of a threat to the peace or act of aggression. Threat to the peace or act of aggression. And to recommend what steps should be taken. To recommend the admission of new members. To recommend the admission of new members. To recommend the admission of new members. To recommend to the General Assembly. To recommend to the General Assembly the appointment of the Secretary General. To recommend to the General Assembly the appointment of the Secretary General. And together with the Assembly, appointment of the Secretary General. Appointment of the Secretary General. And together with the Assembly. To elect the judges of the International Court of Justice, ICJ. To elect the judges of the International Court of Justice, or you can write out ICJ. Okay, so we have discussed several functions and powers. Okay, these are several powers also of the Security Council. The functions and powers are common points are electing a member. Okay, electing a member to the to be the Secretary General, like electing members to the International Court of Justice. This also comes as a function and also as a power. Okay, this is a power order, elect it's a power. And at the same time, it's a function that the Security Council must perform. Okay,
So whenever you hear the term Security Council, the first thing which should come to your mind is veto power. How many of you have heard about veto power? Or what is veto? It is this veto power lies in the hands of only the permanent members. Okay, 5 permanent members on the China, France, UK, USA, and Russia. Okay, so these are the 5 permanent members, and they only have this veto power. Baki 10 non-permanent members use That's the speciality of this power. Either veto power, you can write down veto, and I'll tell you what veto power is. Okay, the special voting rights. No, the powers and function at the point comes under the Security Council, but not under the functions and powers. The special voting right of the permanent members. The special voting right of the permanent members is called a veto. 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 Veto underline inverted comma. The special voting right of the permanent members is known as veto. Where a no vote. Where a no vote. No. Where a no vote. No vote. No inverted comma. No vote by any permanent member. No vote by any permanent member defeats the question under consideration. Permanent member defeats the question under consideration. Permanent member defeats the question under consideration. Defeats the question under consideration. Did you get what veto is? Veto literally means negative vote. Okay. Veto in the literal meaning, it's a negative vote. Okay. For example, if they are if they are voting on something, okay, let it be the India-Pakistan conflict, and if China gives a veto vote, okay. For example, the statement goes like this: Pakistan will have the right to use weapons against India. Okay, for general statement. Okay, Pakistan will have the Pakistan will have the right to attack India. Okay, that's the statement. That's what they are voting upon. Our resolution statement in vote. If any of these 5 permanent members, can be China, France, Britain, or any other country, countries, if they use this veto power, that would automatically gets deleted. Okay, whatever be the question that is, or whatever be the thing that is getting voted upon, that would be deleted. Deleted vote voting. Okay, which means that there would be no decision coming under that. We are putting Pakistan as a right to attack India. Yes or no? Okay, it's a yes or either or no. പക്ഷേ ഒരു നോ, ഒരു വീറ്റോ വോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈന അല്ല, if India has the right to attack India has the right to attack Pakistan. If that's the case, China ചിലപ്പോൾ ഒരു വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്യും, because China supports Pakistan. ഇങ്ങനെ ഒരു വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കൺട്രീസിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല. ഓക്കെ, യെസ്, അതായത് അതിലും മെജോറിറ്റി നോക്കും വീറ്റോ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി എല്ലാ കൺട്രീസും വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഓൾസോ. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം US സൈലന്റ് ആയിരിക്കാം, UK സൈലന്റ് ആയിരിക്കാം. അവര് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് they will not have a special answer on that. Okay, but China might respond. ഇനി വേറൊരു take any other 2 countries for that reason. യൂറോപ്പിലെ 2 countries എടുത്തു, സ്പെയിൻ ആൻഡ് പോർച്ചുഗൽ. ഓക്കെ, യു ടേക്കിംഗ് സ്പെയിൻ ആൻഡ് പോർച്ചുഗൽ. ചിലപ്പോൾ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും തമ്മിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ മേ ബി UK അല്ലെങ്കിൽ US റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചൈന റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇൻ മെനി കേസസ്, ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ വോട്ടിംഗ്സ്, ഈ വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. ദിസ് വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധനം എക്സസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില പോകും. That is the basic idea behind veto power. If it's used excessively, its power will go. So automatically these countries reserve their veto power and they use it in specific places where it hurts their international relations.
അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ അവർ വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഐവൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇറ്റ്സ് എ റെലവന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെജോറിറ്റി 4 members യൂസ് വീറ്റോ, 1 member യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കൺട്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 4 members യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 members യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇഫ് ചൈന ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ആൻസർ ദാറ്റ്, China is the first one to use their veto power, that automatically gets out of order. അതാണ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ. വീറ്റോ പവർ, വീറ്റോ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം 5 കൺട്രീസിനുള്ളൂ. ബാക്കി 10 നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. വീറ്റോ പവർ ഇല്ല. ഒരു സാധനം നോ എന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇവർക്ക് 5 പേർക്കേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ചൈന, ഫ്രാൻസ്. ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഈ 5 പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 10 നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട്, അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡെമോക്രസി പോലെ ഇന്നതാണ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതാണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത്? വെൻ വീറ്റോ ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു വോട്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഡിഫീറ്റ്സ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ വീറ്റോ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇവരുടെ വോട്ടും എടുക്കും. ആരുടെ? ഈ 5 പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ടും എടുക്കും, 10 നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ടും എടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ വോട്ട്. വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വോട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് വോട്ട്. ഒരു പോസിറ്റീവ് വോട്ടല്ല, ഒരു നെഗറ്റീവ് വോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോ വോട്ടാണ്. ഓക്കെ, so that's the thing regarding veto power. So you can write down the president of the council, continuation of that, the president of the council rotates monthly. The president of the council rotates monthly according to the English alphabetical listing of its member states. According to the English alphabetical listing of its member states. English alphabetical listing of its member states. English alphabetical listing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A വരുന്ന ഒരു കൺട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ obviously they will get the presidency first. Each council member has 1 vote. Each council member has 1 vote. Decisions on procedural matters. Decisions on procedural matters are made by an affirmative vote. Decisions on procedural matters are made by an affirmative vote. Affirmative meaning of the, what do you mean by affirmative? Positive vote. Okay, affirmative vote, you write it down as affirmative itself. Affirmative vote of at least 9 of the 15 members. 15 members. Total 15 members, 9. 9 of the 15 members. At least 9 vote pass out. At least 9 vote procedural matters. At least 9%. 15 members. Vote. Total നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത 15 ഉണ്ട്. 15 നമ്മൾ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 10. 5-10 റേഷ്യോ, 5 പെർമനന്റ് 10 നോൺ പെർമനന്റ്. അപ്പൊ 15 മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞു, ഈ 15 മെമ്പേഴ്സിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ഏക ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റോ പവർ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ പ്രൊസീജിയറൽ മാറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അഫർമേറ്റീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 9 മെമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയ പാസ്സായി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. Decisions on substantive matters. Decision on substantive matters. SUB standard. STANDIV. Substantive matters
require 9 votes. Require 9 votes. Including the votes of all the 5 permanent members. Including the votes of all 5 permanent members. Five permanent members. This is the rule of you write down in double comma, okay, double inverted comma, great power unanimity. Great power unanimity. Great power unanimity. 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 Often referred to as the veto power. So we have already told. So now I think you will understand more about veto power. Substantive matters, that is matters of significant importance. Okay. Another matter, if it doesn't get the vote of all the 5 permanent members, unanimity or unanimous decision. That's the meaning of unanimity or unanimous. Great power unanimity for a topic, Pakistan India issue. That's a procedural substantive matter. It requires the vote of 9 members. 9 members 5 permanent members. Okay. Veto vote veto vote is also known as negative vote or a no vote. Vote veto. We have already stated that veto power is also a no vote by a permanent member. Negative vote on the no vote in vote negative vote. Affirmative vote vote that is what is the real meaning of that. Veto is known as negative. Negative vote എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനാണ് നോ വോട്ടിനെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ആ ടോപ്പിക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. അതൊരു വളരെ പ്രൊസീജറൽ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മാറ്റർ വരുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് വോട്ട്സ് ഡു വി നീഡ്? 15 മെമ്പേഴ്സിൽ 9 മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് വേണം. ഇസിന് 9 മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് വേണം. ഈ 9 മെമ്പേഴ്സിൽ ബാക്കി 4 മെമ്പേഴ്സ് ആര് വേണമെങ്കിലോ, പക്ഷെ 5 മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയില്ല, അവരിൽ ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ഈ 5 പേര് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 10 നോൺ പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ആര് 4 പേര് വോട്ട് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ ആ 5 പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിലീറ്റഡ്. അതാണ് മെയിൻ മീനിങ്. സോ വീറ്റോ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ നോ വോട്ട്. ആ നോ വോട്ട്, വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് വോട്ട്. അല്ല ചൈന ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല. It means that we refuse to stand on this issue, so we are not voting on this issue. ആ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്. ഇപ്പം we have already written down that each council member has 1 vote. അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവരുടെ അബ്സ്റ്റൈനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നാണ് മാറി നിൽക്കുക. അവര് മാറി നിന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞു പോവില്ല. ഏതാ ഒരു നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് മാറിപ്പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 9 മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കൺട്രി എടുത്ത് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചൊരു മാറ്റർ 9 മെമ്പേഴ്സിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാവും. ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ 5 മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൊസീജറൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ഈ സാധനം ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി പവർ ഓഫ് ദിസ് വീറ്റോ. അതാണ് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോ വോട്ട്, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോ വോട്ട്. ആ നോ വോട്ടിന് നെഗറ്റീവ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വോട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി തിങ്. സോ we'll have a break now. We'll have a break and then we'll discuss the other principal organs of the ear. It started class by 12:05.
Okay, so we were studying for the Security Council, right? So we discussed two principal organs right now. That is the General Assembly and the Security Council. Now, I hope you have understood that. Now we'll be moving to the third organ, that is the Economic and the Social Council. Okay, the Economic and Social Council. The Economic and Social Council. The Economic and Social Council. It coordinates the working. It coordinates the working. Coordinates the working of the 14 UN specialized agencies. 14, 14. Of the 14 UN specialized agencies, 10 functional commissions, 10 functional commissions, and 5 regional commissions. 10 functional commissions and 5 regional commissions. Receives reports from 11 UN funds. From 11 UN funds, okay, UNDS funds and programs. From 11 UN funds and programs, and issues policy recommendations. And issues policy recommendations to the UN system and to member states. Policy recommendations to the UN system and to member states. Write it down as the next point. ECOSOC is responsible for And the member states. Next point, ECOSOC
ECOSOC, and in short form, ECOSOC is responsible. ECOSOC is responsible for promoting high standards of living. It's responsible for promoting high standards of living, full employment, and economic and social progress. Full employment and economic and social progress. Comma, identifying solutions. Identifying solutions. Identifying solutions to international economic economic, social, and health problems. Facilitating, comment, put a comment, right? Facilitating international cultural and educational cooperation. Cultural and educational cooperation. And encouraging, facilitating international, cultural, and educational cooperation. And encouraging universal respect and encouraging universal respect for human rights and fundamental freedoms. Encouraging universal respect for human rights and fundamental freedoms. Okay, so this is basically regarding ECOSOC. Okay, from the wordings itself, you will get it. General Assembly. What was the general debate? Okay, General Assembly is the deliberative organ of the event. When it comes to Security Council, it's about international peace and security, maintaining international peace and security. When it comes to Economic and Social Council, as the wording says, term economic and social affairs, full employment generate economic affairs importance, social and cultural factors in importance. These are the areas in which this organ of the UN focus on. So till now what we have studied, General Assembly, Security Council, and ECOSOC. The moon organ, as the name says, it goes by the functions of the name itself. General Assembly, we talked about the general debate. General debate, deliberative organ of the UN, debates, discussions. That's what was the main feature of that organ. When it comes to Security Council, security, maintaining international peace and security, stability. These are the main factors involved with Security Council. And when it comes to Economic Council, it is related to the economic as well as social factors. Economic factors, full employment generation, economic areas improvement, financial improvement, social, which means the social indicators, and also the cultural factors also. Okay, and the ECOSOC has 54 members in it. Okay, ECOSOC has 54 members in it. Composition ECOSOC has 54 members in it. And they are elected by the General Assembly. And they are elected by the General Assembly for a 3-year term. And they are elected by the General Assembly for a 3-year term. The ECOSOC's purview, ECOSOC and put an apostrophe S, ECOSOC's purview, PURVIEW. ECOSOC's purview or extent. Purview extends to over
purview extends to over 70% of the human, 70, extends to over 70% of the human and financial resources. That is 70% of the human and financial resources of the entire UN system. UN system. Okay. Initially, you can write down initially. Initially, the activities of ECOSOC. Initially, the activities of the ECOSOC were relief and reconstruction. Were relief and reconstruction of war-torn areas. War-torn means T-O-R-N. War-torn areas, T-O-R-N. War-torn areas. That is basically when United Nations was formed. When these organs were formed, what was the backdrop? Second World War. Second World War in 1945 ended. Many countries suffered from it till almost 1960s, 70s, okay, till that time. So the main aim of this ECOSOC or this Economic and Social Council was to improve the economic efficiency of the countries, to improve, to give them much more financial resources, or to improve their economic standards as well as their social standards. About a country war, they will lose millions of people. Okay. They lose millions of people, their infrastructure facilities, the developments they have brought in the country, all these will be gone. That is the problem of a war. A country but even when there is a victory or there is a loss, as the common saying goes, there is no victory in a war. Finally, there is a loss of millions of people's of lives. There is a loss of lives of millions of people. There is a loss of infrastructure. There is a loss of all the things in a country. Now, rebuilding and relief and reconstruction ECOSOC initial major. And later in the recent years, you can write down in the recent years, ECOSOC has been concerned. In the recent years, ECOSOC has been concerned with the more pressing problems, pressing, P-R-E-S-S-I-N-G, pressing problems, recent, current, contemporary relevance of problems, pressing issues, pressing problems like flow of resources, from developing to developed nations, flow of resources from developing to developed nations, comma, the external indebtedness, DBT, indebtedness, DBT, EDNESS, indebtedness of the third world countries. The third world countries, rising crime rates, third world countries, comma, third world countries, those countries which were not a part of either the Axis power or the Alliance power. World War II, there were basically two different set of powers. These two power might align countries. India, for example, India, Australia, non-aligned movement participants countries, Egypt, countries. These countries are basically the third world countries. World countries. They don't have basically alliance with any of the Axis or the Alliance powers.
ആ ബേസിക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, USA ബ്ലോക്ക്, റഷ്യ ബ്ലോക്ക്, USSR ബ്ലോക്ക്. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാതിരുന്ന കൺട്രീസ് ആണ് ബേസിക്കലി തേർഡ് വേൾഡ് ഫോം ചെയ്തത്. ആ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ബാക്കി 4 മെമ്പേഴ്സിന് വീറ്റോ പവർ ഉണ്ട്. റഷ്യ ഓൾസോ ഹാസ് എ വീറ്റോ പവർ. ഈ ഈ 5 പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടും. അതായത് ഒരാൾ കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പാടും. ഒരാൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവർ 5 പേര് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇന്ത്യനെ ഒരു പെർമനന്റ് മെമ്പറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഇഫ് ദീസ് 5 പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സ് തിങ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കളയാൻ ഭയങ്കര പാടും. ബിക്കോസ് ഇഫ് 4 പേർക്കും, അതായത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കാം. റഷ്യ ഉണ്ട്, ചൈന ഉണ്ട്, ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട്, UK ഉണ്ട്, US ഉണ്ട്. റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഓയിൽ എക്സ്പോർട്ട്, ഓയിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഒരുപാട് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് പോലുള്ള എക്സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, മാരിടൈം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, മാരിടൈം എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്സ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് റഷ്യ. ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ റഷ്യയുടെ ഒരുപാട് ഡിഫൻസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ കേസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ, ചൈന ആവട്ടെ, ബ്രിട്ടൻ ആവട്ടെ, US ആവട്ടെ, ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് റിലേഷൻ, ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് റഷ്യ. ഇൻ എ കേസ് റഷ്യനെ പെർമനന്റ് മെമ്പർ അല്ലാതെ മാറ്റി, ഓക്കെ, റഷ്യനെ പെർമനന്റ് മെമ്പർ അല്ലാതെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്ന് അവർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഹേർട്ട്. റഷ്യയായിട്ടൊരു ട്രേഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രേഡ് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. റഷ്യ ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ണർ ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദീസ് ബിഗ് കൺട്രീസ്. അപ്പൊ ആ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? ഈവൻ ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ യു ടേക്ക് റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിൽ US ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡ്. US ഉക്രൈന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US ഡിഡ് നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഫോർ ഉക്രൈൻ. They told, Biden told all the words for Ukraine. They supported Ukraine in terms of words, not in terms of any other things. So that is the thing. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ എനിത്തിങ്. വെൻ എ കൺട്രി ഈസ് ഫേസിങ് എ വാർ, വേർഡ്സ് കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് കൺട്രിക്കും പറ്റും. പക്ഷെ എയ്ഡ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുക, വെപ്പൺസ് കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ദ റിയൽ ട്രീറ്റി ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരിക്കുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി അതർ തിങ്, US എന്ന് പറയുന്ന US എപ്പോഴും ടാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്. വെൻ ദേ ഡു വൺ തിങ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ അതർ തിങ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ടേ അവരെ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഫ് ഇൻ ദ കേസ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് എങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റഷ്യക്ക് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായേക്കാം. ബട്ട് ബൈഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ആൻസർ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പുറത്താക്കുന്ന, വാറിന്റെ ബേസിൽ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം റിലേഷൻസും ഹേർട്ട് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യനെ പെർമനന്റ് മെമ്പർ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. ചൈനക്കാണ് അതിൽ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളത്. ചൈന ഇസ് ദ ഓൺലി കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ നാടൻ ഫാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ചൈന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാത്തത്. പക്ഷെ ബാക്കി 4 പേരും ആണ്. അപ്പൊ ചൈന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പെർമനന്റ് മെമ്പർ ആക്കാത്തത്. ഒരു അഡിഷൻ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഡിലീഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസസ് ബാക്കി 4 കൺട്രീസിനും ഉണ്ടാവും. ഈ 4 കൺട്രീസും ചെറിയ കൺട്രീസ് അല്ല. US പുറത്താക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി UKക്കും ചൈനയ്ക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യ പുറത്താക്കുമ്പോൾ സെയിം. ചൈന പുറത്താക്കി, US പുറത്താക്കുക, ഏത് കൺട്രീനെ പുറത്താക്കി നോക്കിയാലും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോൺസിക്വൻസസ്. അതിൽ ഇച്ചിരെങ്കിലും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കൺട്രി ഫ്രാൻസ് ആണ്. ബാക്കി 4 കൺട്രീസും എക്സ്ട്രോർഡിനറി പവേഴ്സ് ആണ്. ഫ്രാൻസും പവറാണ്. ബട്ട് US, UK, ചൈന, റഷ്യ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന മേജർ 4 ആണ്. ഏതൊരു ആളോടും ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത വാക്കിന് അല്ലെ പറയുന്ന ഒറ്റ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? US, UK. ഇതൊക്കെ എല്ലാരും പറയുന്നത്. ചൈന ഇന്ത്യൻസ് മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ പറയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ US, UK. അപ്പൊ ഈ കൺട്രീസിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ വരുമ്പോഴും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വാർ വന്നിരിക്കുന്നു, ദേ കുഡ് ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇങ്ങനെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച്, വീറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചൈനയെ കളയാം. ഇന്ത്യ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചൈനയെ കളയാം. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ നൗ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് എവിടം വരെ എഴുതി നിങ്ങൾ? റൈസിംഗ് ക്രൈം റേറ്റ്സ്, വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഹങ്കർ ആൻഡ് മാൽന്യൂട്രീഷൻ,
widespread hunger and malnutrition, widespread hunger and malnutrition, comma, insufficient economic integration, insufficient economic integration of women, insufficient economic integration of women, human rights violation, human rights violation, housing shortages, housing shortages, population growth, population growth, drug abuse, drug abuse, DRUG, spread of AIDS, dumping of nuclear and other toxic waste, dumping of nuclear and other toxic waste, and abuse of children's rights, and abuse of children's rights, rights, RIGHTS. The sessions of ECOSOC, next point. The sessions of ECOSOC include a high-level segment. The sessions of ECOSOC include a high-level segment at which national cabinet ministers and chiefs of international agencies and other high officials focus their attention on a selected theme of global significance. Reforms over the last decade have strengthened ECOSOC's leading role in identifying emerging challenges and achieving a balanced integration of the three pillars of sustainable development, put a hyphen and write economic, social, and environment.
economic, social, and environment. Okay. So that's it regarding the Economic and Social Council. So you just go through that. Just go through Economic and Social Council. Funds and programs എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ UNDP, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അതുപോലുള്ള യുഎന്റെ ഒരു ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ഏജൻസീസിലുള്ള ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫണ്ട്സ് ആണ് 11 UN ഫണ്ട്സ് ആസ് സച്ച് യു ഷുഡ് നോ. ബട്ട് ദർ ആർ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആസ് സച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട്, അതൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഈ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഓരോ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ആർ അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൾസോ ഫോർ വിച്ച് ഫണ്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ആ ഫണ്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. Okay, so Economic and Social Council, it's also known as ECOSOC. 54 members are all, which is something you must keep in mind. There are 54 members in it. And the initially begin Jaydapa, what was the major objective of that? What was the major objective of this organization? Relief and reconstruction. Okay, relief and reconstruction of the war-torn areas or the war-torn countries or war-affected countries. And Pineda, recently in the recent years, it has significantly transformed from that what relief and reconstruction activities. It has transformed into focusing on the pressing challenges. Okay, pressing challenges, which includes the economic integration of women, rising crime rates, and all other general things which are related to society and the culture. Okay, also it also gives focus on the economic integration of women. Society case rising crime rates, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. Okay, so Economic and Social Council ആണ് ECOSOC എന്ന് പറയുന്നത്. And it also has given importance recently to sustainable development. Sustainable development, as you all know, is development that meets the needs of the present without sacrificing the needs of the future generation. It also gives emphasis to sustainable development, that is in economic way, in a social way, and also in a environmental way. Okay, so that those are the major objectives, or those are the major things which ECOSOC does. Okay, so now we'll move to the fourth principal organ. That's the International Court of Justice. The International Court of Justice. Trusteeship Council is suspended all. Yeah. I will talk about that. It's the least importance. The International Court of Justice. So the ICJ, also known as the World Court. ICJ, also known as the World Court. Is the principal judicial organ of the UN. It's the principal judicial organ of the UN. Do you know where the headquarters of ICJ are? It's in Netherlands, Hague. H-A-G-U-E. H-A-G-U-E. G-U-E. Hague, Netherlands.
നമ്മൾ ബാക്കി നോക്കുന്ന 6 principal organs. Total there are 6 principal organs, out of which the rest 5 are located in New York. Okay. ബാക്കി 5 principal organs ന്യൂയോർക്കിലാണ്. The only principal organ which is located in a place other than New York is International Court of Justice. That is in Hague, Netherlands. So you can write down it as a question. Who may submit cases to the court? Who may submit cases to the court? Who may submit cases to the court? Any member party, to the statute, may bring a case before the court. May bring a case before court. Though no nation can be forced to bring its disputes, before the court. Second point, the court has no jurisdiction. The court has no jurisdiction to deal with the application from individual NGOs. What's the full form of NGO? NGOs, corporations, or any other private entity. Private entity, ENTITY, or any other private entity. Okay. It began to work in 1946. It began to work in 1946 when it replaced the Permanent Court of International Justice. When it replaced the Permanent Court of International Justice, comma, which had functioned in the Peace Palace since 1922. Which had functioned in the Peace Palace since 1922. It was established, next point, okay, it was established by a statute. Signed as the integral part of the UN. It was established by a statute signed as an integral or as the integral part of the UN Charter. San Francisco. At San Francisco on June 26, 1945. June 26, June 26, 1945. All these things came into existence in 1945.
The reason being, these are the principal organs of the United Nations. United Nations existence in 1945. Okay. So that is the thing regarding International Court of Justice. We have to discuss the function, which we will discuss. So till now, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള organs, that is the General Assembly and Security Council and Economic Social Council, it does not go into the legal things. Okay, legal matters അല്ലെങ്കിൽ judicial organ അല്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഒരിക്കലും കേസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യില്ല, ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ജുഡീഷ്യറിയിലാണ് വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ജഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും, ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ അപെക്സ് കോർട്ട്, അതിന്റെ താഴത്തുള്ള കോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി പ്രൈമറി കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദി അപെക്സ് കോർട്ട്. അപെക്സ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോർട്ട് ഫോർ എനി internal disputes or international disputes, not internal disputes, basically international disputes. ഒരു കൺട്രിക്ക് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതിന്റെ കോർട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൺട്രിയും വേറൊരു കൺട്രിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ വരും. ഇതൊരു കൺട്രി if it feels to present a case before, if it feels to present a dispute before this court, it can. പക്ഷെ ഒരു കൺട്രി ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ ചൈന തമ്മിലൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഈ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തോളണം എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, they cannot force any country to present any dispute before that. If any country feels to present a dispute before the International Court of Justice, it can do so. If it feels so, if it presents so, അതിലുള്ള ഒരു decision International Court of Justice, whether India is right or Pakistan is right or China is right. Okay, so that we'll discuss in the functions of the court. You can note down the functions. The court has a dual role. The court has a dual role. The court has a dual role to settle in accordance. To settle in accordance with international law, settle in accordance with the international law, the legal disputes submitted to it by states. The legal disputes submitted to it by states. Legal disputes submitted to it by states. Submitted to it എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ICJ ആണ്. Submitted to it by states, comma, and to give states, comma, and to give advisory opinion, advisory opinions, and to give advisory opinions on legal questions, and to give advisory opinions on legal questions referred to it by duly authorized international organs and agencies. By duly authorized international organs and agencies. Okay, so these are the two basic dual role എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റോൾ ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ to give advisory opinion. Okay, first one is to give or one of the two is to give an advisory opinion. The second one is to settle the legal disputes. Okay, ഒരു കാര്യം, ഒരു മാറ്റർ ഒരു കൺട്രി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there can be two choices. അല്ലേ, ഒരു കൺട്രി ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു അഡ്വൈസറി ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം, ഒരു വളരെ പ്രൊമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ advisory opinion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's an opinion which has a really good impact on both the countries. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ this would be better എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു advisory opinion കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can settle that legal dispute. Settle that legal dispute എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will create a decision. ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവും ICJയുടെ ഭാഗത്ത്. അഡ്വൈസറി ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ if you do so it will do you good. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. മറ്റൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റിലിംഗ് ഓഫ് ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതോടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫങ്ഷൻസ്. യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദി കോമ്പോസിഷൻ.
Composition of ICJ. ICJക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു ഇന്റർനാഷണൽ റൂൾസ്, അതായത് കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇന്റർനാഷണൽ റൂൾസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രീസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ല. അപ്പം അവരുടെ ഐഡിയോളജീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പം ഒരു വാറിലോട്ട് പോകും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ, അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റൂൾസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്, യുഎന്റെ റൂൾസിനും അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. യുഎന്റെ റൂൾസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പൊ യുഎന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടു പ്രൊട്ടക്ട് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്. ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില സെറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അതിനാണല്ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ICJക്കും ഉണ്ട്. അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാർ, ജനോസൈഡ്, വലിയ ക്രൈംസ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ്പയർനാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ദോസ് ആർ ബിഗ് ക്രൈംസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈംസിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ തെറ്റ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് ബീങ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ കൺട്രീസ്. ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ദിസ് ICJ അതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. രണ്ട് കോർട്സ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസും ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടും ഉണ്ട്. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ്. രണ്ട് UN, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ക്രിമിനൽ വിൽ ഡിസ്കസ് on that. International Criminal Court has much more powers than International Court of Justice. അത് ഇച്ചിരി കൂടെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ്, ഇച്ചിരി കൂടെ ജൂറിസ്ഡിക്ടറി പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്റർനാഷണൽ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറൻസ് ആസ് സച്ച്. ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു പവർ. ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അത്രയും പവർ ഉണ്ട്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് യു ഹാവ് ആസ്ക്ഡ്, the answer is that it has specific rules and guidelines, അതിനൊരു സെറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കേസസ് ഗവേൺ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ UN Security Council there are 15 members. The same here there are 15 judges. Okay, you can write down court is composed of 15 judges. Permanent, non-permanent ഒന്നുമില്ല, 15 judges ഉണ്ട്. Elected to 9-year term. Elected to a 9-year term. 9-year terms of office. 9-year terms of office by the United Nations General Assembly and Security Council. United Nations General Assembly and Security Council, sitting independently of each other. Sitting independently of each other. When you write the functions of United Nations and General Assembly, when you write the functions of UNGA and United Nations Security Council, okay? These two organs are involved in electing people to different organs. ജഡ്ജസിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ജനറൽ അസംബ്ലി ആസ് വെൽ ആസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ. ഓക്കെ, അത് ഈ രണ്ട് ഓർഗൻ ആണ് ഈ ഇലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ. സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആൻഡ് ജനറൽ അസംബ്ലി, ഫസ്റ്റ് ടു ഓർഗൻസ്. എക്കോസോക്കിന് വരുമ്പോൾ അതില്ല. എക്കോസോക്കിന്റെ 54 മെമ്പേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ? ജനറൽ അസംബ്ലി. ഏത് ജനറൽ അസംബ്ലി അലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അസംബ്ലി അലോങ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ഫുള്ള് നടത്തുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ജഡ്ജസ്, ജനറൽ അസംബ്ലി ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. ദേ ടേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ദേ ഫോം 15 ജഡ്ജസ്. 9 വർഷമാണ് അവരുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. 9-year ടേമിനാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ്, ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്. കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. It may not include more than one judge of any nationality. Continuation. It may not include more than one judge of any nationality. ഒരു ബയസ് നേച്ചർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണത്. 15 ജഡ്ജസിൽ ഒരാളിപ്പം സ്വീഡനിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു ജഡ്ജ് സ്വീഡിഷ് ജഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല.
Elections are held every 3 years. Elections are held every 3 years for 1/3 of the seats. Elections are held every 3 years. ഓരോ 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴും election ഉണ്ടാവും. For 1/3 of the seats. For 1/3 of the seats, and the retiring judges may be re-elected. Third of the seats and the retiring judges may be re-elected. Retire ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? 9-year term കഴിയുമ്പോൾ. അവര് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അവരെ തന്നെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് 9-year ടേമിലേക്ക് റീഇലക്ട് ചെയ്യും. നോർമലി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ അങ്ങനെ നടന്നോളാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാൻഡേറ്ററി പ്രൊസീജിയർ ഓർ സംതിങ്, ബട്ട് നോർമലി ഈ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടേം കൊടുക്കും. സോ മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു 15 to 18 years ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ കിട്ടും ഒരിക്കൽ ഒരു ജഡ്ജായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലേക്ക് വരാൻ സുപ്രീം കോർട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന ജഡ്ജസ് ഓരോ കൺട്രീസിലെ അപ്പെക്സ് കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജസിന് they can apply and they can be a part of this international court of justice. ഇതിന്റെ റിട്ടയറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 9-year ടേം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ 65 years ആകുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ 65 years കയറാവുള്ളൂ എന്നില്ല. നോർമലി ജഡ്ജസ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രാക്ടീസിംഗ് ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദേ ബിക്കം 62-65 years ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവര് ഒരു ടോപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ജഡ്ജസ് അങ്ങനെ ആയിക്കോളും. യങ് ജഡ്ജസും ഉണ്ടാകാം. ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് സം സ്പെഷ്യൽ അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്ന UN എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഗെറ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ. ഈ നമ്മൾ ജഡ്ജസിനെ എടുക്കുമ്പോഴും ഇഫ് വി ടേക്ക് 1000 ജഡ്ജസ്, ഒരു ജഡ്ജ് പോലും ചിലപ്പോൾ UN ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജഡ്ജസിന് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവും ICJയിലേക്ക്. The judges must possess, we are talking about the qualification now. The judges must possess the qualifications. The judges must possess the qualifications required in their respective countries. Required in their respective countries for appointment to the highest judicial officers. For appointment to the highest judicial officers. Officers ആണ്, officers അല്ല, officers. Okay, so the highest qualification Supreme Court അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അപ്പെക്സ് കോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത അത്ര ഹയസ്റ്റ് qualification in the case of India Supreme Court. The case of any other country, it depends on the court they are. Okay, അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് qualification ഉള്ള they are eligible to be a part of the International Court of Justice. So when the court, next point, when the court does not include a judge, when the court does not include a judge possessing the nationality, then he or she can be reconsidered again during the election. Then he or she can be reconsidered again during the election. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 15 ജഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ 15 നാഷണാലിറ്റി എന്നുള്ള ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ജഡ്ജ്, ഇഫ് 2 people അപ്ലൈ ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഒരു ജഡ്ജിന് കിട്ടും മറ്റേ ജഡ്ജിന് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ they can again apply when there is a re-election. റീഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർ റീകൺസിഡർ ചെയ്യും. they will be reconsidered if ഇന്ത്യയിലെ ആളെ മാറാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ the main point behind this is that ഒരു ടൈമില് 15 ജഡ്ജസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ 15 ജഡ്ജസ് വിൽ ബി 15 ഡിഫറെന്റ് നാഷണാലിറ്റീസ്. ഒരിക്കലും 2 ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്വീഡിഷ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 2 നോർവീജിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ബയസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഒരു കൺട്രിയിൽ തന്നെ 2 ജഡ്ജസിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ there will be a biased judge.
അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരിക്കലും അപ്പം ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജഡ്ജിന് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ ജഡ്ജിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, ബട്ട് ബാക്കി 14 ജഡ്ജസിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബയസ് ഡിസിഷൻ വരില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ജഡ്ജ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്ത്യനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും പറയാവുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് ആകുമ്പോഴും ഒരാളെ ഫേവർ ചെയ്ത് പറയാൻ പാടില്ല. whoever should receive that justice must receive that. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ. പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അതൊരു കൺട്രിയുടെ ബേസിസിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജഡ്ജിന് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പവർ കുറവായിരുന്നു. ബാക്കി 14 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസിഷനും കൂടെ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ, ബാക്കി 14 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷനിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that's it regarding we'll take one more topic and we'll stop for the day. Okay, are the decisions of the court binding? You write it as a question itself. Are the decisions of the court binding? Binding ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് applicable ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? Are the decisions of the court binding? Judgments delivered by the court. Judgments delivered by the court in disputes between states. Judgments delivered by the court in disputes between states are binding upon the parties considered. Are binding upon the parties considered. Dispute between states are binding upon the parties considered. Article 94 of the United Nations Charter. You write UN Charter, okay? Article 94 of the UN Charter. Article 94 of the UN Charter provides that each member of the United Nations, each member of the United Nations undertakes to comply with the decision, undertakes to comply with the decision of the court, with the decision of the court in any case to which it is a party. In any case to which it is a party. Okay, and as in the case of India or almost all the courts in the world, judgments are final and without appeal. Okay, we can write down also judgments are final and without appeal. Appeal ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Judgments are final and without appeal. Okay. If ഒരു ഡിസിഷൻ വരുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഫേവർ ചെയ്യാത്തൊരു ഡിസിഷൻ വരുന്നു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഫേവർ ചെയ്യാത്തൊരു ഡിസിഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസിലല്ലാത്തൊരു ഡിസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ one of the states അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല, or if they feel that they have not got 100% justice, they can call for ഒരു റീകൺസിഡറേഷൻ ചോദിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ മാറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാവോ, ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യം. മോസ്റ്റ്ലി ICJയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ ദേ ടെൽ കൺട്രീസ് ഡു കംപ്ലൈ വിത്ത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. UN വരുമ്പോഴത്തേക്ക് UN നമ്മൾ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും the power of the United Nations is extreme. The power that such an international organization possesses is extreme. അങ്ങനെ നമ്മൾ UN പവർ എക്സ്ട്രീം ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. US
ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺട്രീസ്, there are certain countries which influence UN. അതിലൊരു മേജർ കൺട്രിയാണ് US. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. US being the reason that ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ്. And the major amount of finance or the major amount of taxes or the major amount of money അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മേജർ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് US ആണ്. Okay, so US, if we ask in such a way, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ UN പോലൊരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ, what we expect is to be non unbiased ആയിരിക്കണം. അൺബയസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ പാർട്ടിസൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് UN. നമ്മളിപ്പോ ICJയുടെ ഫാക്ടറിൽ ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ a country can ask for a reconsideration of that dispute. If they believe that they have not received 100% justice for a case, they can ask for a reconsideration. But mostly that reconsideration won't be taken. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ that decision would be final. That is the case with International Court of Justice. Okay. Are there any more questions? Illa. I mean, you see, there has been a judgment. Okay. ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് that court will say. Okay, you have to do it in such a way, or ഇസ്രായേലിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ. There have been a lot of issues which has come under this International Court of Justice. അതില് ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൺട്രീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രീറ്റി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് വെക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അക്കോർഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അക്കോർഡിൽ US ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അക്കോർഡിൽ US ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. യു ടേക്ക് ദ ബിഗ് കൺട്രീസ് ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ, ചൈന, ഇന്ത്യ, US, ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ കൂടുതൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ് തന്നെയാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പം പറയുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ കേസിൽ ഇസ്രായേൽ did not obey that. What was the court's judgment? They have not obeyed that. ഇങ്ങനെ ഒബേ ചെയ്യാത്ത കേസസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇസ് ഫൈനൽ ആൻഡ് അത് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും they might feel that ഞങ്ങൾക്ക് ഫേവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നില്ല, സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഒബേ. അത് ആ കൺട്രിയുടെ കൂടെ ഒരു സോവറിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ആ കൺട്രിക്കും കൂടെ അതിൽ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഫേവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ല, ഞങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫൈനലാണ്. Okay, whatever be the judgment, that remains final. Okay, that's the thing. Yeah, so we'll wind up for the day.